welcome back to Yubistudio. I'm Yubi and I'm a Christian artist and a photographer based in Atlanta, Georgia, Alabama, and Oklahoma. These sessions that you've been watching, hopefully, is sessions that I have prepared through my own discipline in artistic and spiritual journey coming together, art and faith. And today is the last session, and I'm very, very excited to bring the last session. And today's topic is Finish Strong. 네, 안녕하세요. 유비입니다. 오늘 벌써 신앙과 예술 마지막 세션인데요. 오늘 마지막 세션의 주제는 Finish Strong입니다. 깔끔하고 강하게 마무리하는 것입니다. 오늘 세션을 준비하면서 저 또한 학교가 마무리되었고 또 어떠한 마지막 세션을 나눌까 기도하는 중에 저의 삶과 맞춰서 내가 학기를 마무리하고 나의 어떠한 또 다른 창작의 여정? 짧은 시간이었지만 저희 학기가 10주거든요. 짧은 여정을 마무리하면서 묵상하고 또 기도하고 하나님과 관계했던 것을 나누려고 합니다. Because our quarter of my art school is only 10 weeks, even though it's 10 weeks, it was very packed. And because such period of creation and walk with God is kind of closing out and the year is kind of closing too, I thought finish strong in your artistic journey or whatever period you're in, it was one of the important concepts that I really wanted to discuss for the last session. First of all, very, very important point. When you finish something, this is kind of already on the conclusion. When you finish something, there is God's authority in it. Yes, we know that starting is very important too, but I think finishing is harder because we can linger on the middle point forever and never finish it and make 100,000 excuses. Which meaning when we walk with God and when we decide as an artist to create something that is for God's kingdom, when we have a physical matter, it doesn't have to be physical, but because we are physical matter, when we see something finished, there is God's authority. And there is a evidence that we can actually see with our eyes and touch with our hands, and we can say that this is God's power, that this says that God is alive in my life and God does things in my creative journey. I only have a few words today, but they're all over the place. Let me tell you that again. Finishing, and when you finish things in your life, like it's done deal and it's created, and it doesn't have to be physical or visual, but even if it's music, even if it's a worship plan for your church, or it could be a food that you make, whatever that is, finishing, there is conquer and victory of God when there is a finishing point in your creative journey. 우선 시작하기 전에 가장 중요한 포인트를 얘기할게요. 이게 아마 그냥 결론인 것 같은데 우리가 무언가를 끝낼 때 그리고 마무리할 때 하나님과 함께 그 마무리한 대상에는 하나님의 권력이 있습니다. 하나님의 힘이 있고 하나님이 일하시는 역사하심이 눈으로 드러날 수 있고 우리가 음악이라면 들을 수 있고 뭐 예를 들어 음식을 만드시는 분이라면 우리가 먹을 수 있는 거죠. 우리가 그것을 끝내지 않고서는 하나님의 권위, 하나님의 승리하심을 말할 수 없어요. 이게 너무나 뭔가 간과하고 있는, 특히 우리가 아티스트로서 작업을 끝내야 하고 그 다음 단계로 넘어가야 하는 부분에서 정말 영적으로 간과하고 있는 부분이라고 생각을 합니다. So, meaning, what would Satan think when we are trying to finishing? When we try to finish this artwork, let's say, like this was a huge artwork. It's like 50-inch by 24-inch. Actually, it's bigger than that, isn't it? Yeah, anyways.
when we try to finish things and when we try to move on, it's obvious that Satan does not want us to finish. So what does he do? He lies to us that you are not capable enough to finish this. 2, he makes us be pride and makes us fearful about rejection. Oh, when you finish that work and show to people, they're going to reject your work. Nobody's going to see your work. Nobody's going to like your work. And 3, oh, God doesn't care about your work. God doesn't really think that you are gifted in your talent and he wants to move on. Satan lies about God. And the last thing is that he lies to us about perfectionism. You have to be perfect. If you're going to finish it, it has to look good. It has to look very, very well done and accomplished so people can compliment you. Not even all those 4, all those thoughts and lies that are similar to this constantly come into my mind in the beginning of the work, in the middle of the work, and finishing it too. But for my practice, because I am very I think I'm very strong in finishing work rather than starting it, because I'm a person that I really want to see it done. I need to see it in my eyes. So finishing is not a big problem, but I do struggle with the thoughts that I just told you, that Satan tries to rule over your work and disturb you to experience and to see the glory of God in your work. 자, 그렇다면 사탄이 마귀 권세가 우리에게 하는 일이 무엇일까요? 마귀 권세는 우리가 이 작업들을 마무리하길 원치 않아요. 제발 그 음악을 더 이상 만들지 마. 그냥 그대로 거기다 또. 너는 그 작업을 마무리할 만큼 잘하지도 못해. 제가 더 잘하잖아, 인스타그램에. 혹은 하나님은 너가 그 작업을 마무리하길 원하시지 않아. 하나님은 신경도 안 쓰셔. 라는 정말 말도 안 되는 거짓말. 너가 완벽하지 않으면 이걸 끝낼 수 없으니까 하지 마. 그냥 냅둬. 그냥 잊어버려. 그냥 cover under the rug. 그런 거짓말들을 한단 말이에요. 정말 이걸 말로만 냅둬도 저 정말 지금 화가 나요. 그렇습니다. 왜냐면 사탄은 우리가 이 작업을 마무리했을 때 우리가 볼 수 있는 하나님의 영광. 제가 그때 얘기했었죠. 가끔 제가 작업을 하다 말고 가끔 이렇게 작업에 좀 물러나서 바라봤을 때 이건 성령님이 하셨구나. 와, 하나님이 살아계시는구나. 하나님이 이 작업 부분에 이런 부분을 만들어주셨구나 하고 느낄 때가 있거든요. 그게 하나님의 영광이고 하나님의 권위이고 하나님이 얼마나 위대하시고 내 삶의 가장 깊은 곳, 가장 밀접한 곳, 나의 작업 위에서도 일하시는 분이라는 것을 제가 경험하려면 그 작업을 끝내야 해요. 그러나 사탄은 그 어느 방법을 동원해서 심지어 인스타그램, 심지어 사람들의 말, 심지어 학교에서 받는 피드백, 심지어 당신에게 가장 가까운 사람들까지 동원해서, 그리고 당신이 보는 미디어 콘텐츠들, 그리고 당신이 생각하는 것들, 당신의 감정, 환경 모든 것을 동원해서 그것을 끝내지 못하게 하려는 게 사단의 일입니다. 사단이 우리가 우리가 맡은 우리 앞의 일을 끝내기를 원치 않는다는 것이에요. 자, 그러면 왜 사탄은 우리가 finish strong 하는 것을 막는 것일까요? 간단합니다. 하나님은 모든 것을 이미 끝내신 분이시기 때문입니다. 하나님은 너무나 깔끔하시고 너무나 정교하고 너무나 간단까지는 아니지만 아주 강하게 당신의 일을 마무리하셨기 때문입니다. 그 유일하고 대표적인 예가 십자가에서 당신의 아들을 십자가에 못 박혀 달리시사 휘장을 찢으시고 부활하셔서 죽음의 권세를 깨뜨린 그 일을 깔끔하게 일하셨기 때문입니다. 십자가에서 모든 것을 끝내셨어요. 우리가 크리스천 아티스트로서 만드는 이 모든 일은 그 끝내는 일, 이미 그 끝내신 일, 그 십자가에서 이미 finish, 완주하신 일을 그냥 다시 한번 눈으로 보고 즐거워하고 우리가 만질 수 있고 우리가 만드는 그 창조물에 대해서 그것뿐이에요. 사단이 그걸 좋아하겠습니까?
사단이 얼마나 두렵겠습니까? 이미 끝난 일을 가지고 다시 이 작은 인간이라는 피조물들이 그거를 다시 보고 그 예수 그리스도의 영광, 부활의 권세를, 그 승리의 권세를 체험하는 게 싫은 거예요. 간단해요. 그러나 그만큼 그 finishing authority, the authority of finished, 그것이 우리가 하나님의 영광을 일상에서 체험할 수 있는 아티스트로서의 저는 특권이라고 생각해요. So why do you think Satan is all over the place trying to deceive us by perfectionism and by lies and by like low self-esteem or comparison between other artists? Why? Because God is a finishing God and Satan is not. He's not even nothing. God is a finishing God, a strong finishing God, because we saw this on what? On the cross. He sent his only son on the cross for our sins, and he ripped off the cape to connect us, to reconnect us and him again through love and through the victory over sin and death. And that connects to our works here, Christian artists. When we create works, and when our works are finished and we proclaim this is finished by God's authority, we are seeing the victory of Jesus again. Because these works, I didn't do it. It was only through God and God's intricate and sensitive discipline and touch, and just through me. I'm just a vessel. So Satan hates us Christian artists, exploring and experiencing the victory of cross on our works. That's why he hates it. Because when we finish things, there's authority, there's honor, there's victory, and we receive power from that cross, from that blood, and from that redemption, that we are children of God, we are renewed, and we believe that God works in our works and works in our lives. I'm going to share one verse that really made me see this in a different way. It's from Matthew 11:29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am going gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. I think the reason that we are deceived by Satan and we don't go in front of our easel or don't go in front of our music or food or whatever that you are trying to finish this year is because we think it's a burden to finish something and to see in our eyes. And when we don't think that's perfect, it's a burden. Just finish something with our effort in a humane effort is a burden. But what does he say? My yoke is very light and I have a gentle heart, so give it up all for me. Even God says, don't even make an effort. You don't even make it your effort to finish it, and give it to me. I will finish it, just like he finished everything on the cross through Jesus. 그래서 이 부분이랑 연결을 하고 싶었던 말씀이 있는데 마태복음 11장 29절입니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하다. 내 멍에를 메고 내게 배워라. 그러면 너의 영혼이 쉼을 얻을 것이다. 내 멍에는 가볍고 그리고 내 짐은 메기 쉽다 라고 하시거든요. 그래서 우리가 사실 마무리하고 싶지 않고 이 작업을 계속 해서 끝을 보기 싫은 이유가 뭔가요? 이게 짐스럽기 때문이에요. 이게 내가 완벽해야 하고 내가 사람들에게 인정받고 싶고 내가 했다고 얘기하고 싶고 내가 인정받아야 내가 높아지는데 그 짐이 있기 때문이에요. 그런데 그 짐마저도 하나님은 책망하지 않으시고 끝내는 것도 내가 하겠다. 그 짐을 나에게 주어라. 그리고 너는 그냥 내 가벼운 멍에만 메어라. 나를 그냥 예배하고 나와 관계하자. 그게 다예요. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 내가 너에게 사명을 주었으니 50개 작업을 마무리하여라. 이게 아니라 그 작은 작업 하나하나도 내가 다 책임지겠다. 왜냐면 내가 이미 십자가에서 너의 죄 또한 그리고 너의 운명과 미래 또한 다 책임지고 마무리하고 끝냈으니 그 끝낸 나에게 다 달라 라고 하십니다. 저는 개인적으로 이번에 학기를 마무리하면서
정말 finish strong 하는 것은 나의 작업의 삶에서 어떠한 영향이 있고 어떻게 생각하고 있을까라고 묵상해 봤을 때 또 이번 주가 정말 저번 주가 마지막 학기 주였거든요. 정말 좀 더 신경을 쓰려고 했던 것 같아요. 이 주제에 대해서 묵상하다 보니까 제가 이제 학기가 목요일 자정 12시에 모든 것을 내야 하는데 원래 같으면 그 목요일 한 이틀 전부터 그냥 다 넣고 다시 보지 않고 다시 확인도 안 하고 약간 널브러져 있단 말이죠. 그런데 이번에는 정말 하나도 빠짐없이 꼼꼼하게 내가 할 수 있을 때까지 계속 확인하고 계속 내가 해야 할 투두리스트를 확인하고 또 그 온라인으로 제출해야 할 거 있으면 제출하고 또 제출한 부분이 좀 부족한 부분이 있으면 시간이 있기 때문에 다시 수정을 해서 제출하고 그렇게 확인을 하면서 마무리를 했어요. 또 그것뿐만 아니라 제가 개인적으로 이제 작업했던 그리고 학기 내내 작업했던 것들을 그냥 그렇게 작업했다 하고 끝나는 것이 아니라 정말 꾸준히 제 작품들을 보러 와주시는 이제 웹사이트나 또 소셜미디어나 그런 곳에 하나씩 더 올리고 또 기록하면서 사람들이 보고 또 찾아왔을 때 나의 작업이 그 미술적인 뿐만 아니라 영적으로도 영감이 되고 또 용기가 될 수 있기 때문에 그렇게 나누어지고 또 세상에 알려지고 또 그것이 내가 만들어가는 그런 정원의 일부 만들어가는 나의 작은 세상의 일부가 될 수 있도록 그렇게 사실 나누고 올리고 하는 게 되게 귀찮거든요. 하지만 그런 부분도 내가 정말 깔끔하고 강하게 그리고 깊이 있게 마무리하는 것이 이렇게 나누는 것 사람들과 함께 소통하는 것도 일부구나 하면서 제 작업을 찍고 보정하고 또 수정하고 올리고 또 그런 것들을 반복했습니다. So for me, last week of our school was last Thursday and we have to submit everything by 12 a.m. And usually by like Monday of that week, I'm like done. So I usually don't check again after I submit it. But because I was meditating and thinking about how I finished strong in my own creative life, I was checking constantly on the school website to see if I submitted things right. And I even resubmitted things by editing some photos if they look just too dark or if they needed a little bit of editing. And I did that until 12 a.m. because I wanted to use that time as much as possible. And that was very something that I didn't do before, and because I was walking with God, praying, God saying, I really want to finish strong this quarter. I don't want to regret, or I don't want to show a grade that doesn't glorify you. So I did that, and also with social media and website and even YouTube, I wanted to not just finish and leave my works in a corner, but wanted to make those works available to the world so people could see and be inspired also. I took the photos of my work, I edited them, and I keep constantly updating my website and created new contents for YouTube. And that was a new push too, because usually when I'm done like finished work, I'm like, oh, I'm so tired, I want to get it done, I'm not going to do anything anymore. But this time I was able to push through and decide that, okay, even sharing it and documenting in my professional manner and the people who are waiting for my work is another way to finish strong. And the last thing that I really wanted to share is that on the last day when I finished all my official works for school, I was praying, and I usually on the state of finishing, I usually get really burned out. I usually physically feel really tired because I'm just draining so much of my brain, just creating things. But that day when I was praying, some kind of relievement, I'll say. It was some kind of emotion mixed with relief and thanksgiving. And it wasn't a feeling of tiresome or regretfulness or condemnation. It was a feeling that I've never felt on the period of finishing, and that was a heart that
I realized I came to a right point. And God spoke to me and said, well done. I'm very proud of you, and I've been seeing you the whole time you walked this process. You don't have to feel ashamed about yourself by working hard and finishing strong. And that day, by hearing that voice of God, the deepest root that existed in my heart for the longest time, that was relating to trying to be approved by my parents and the people through my accomplishments, kind of broke down. It seemed like God told me, or God's voice of just complimenting and like patting my back was the ultimate voice that I wanted to hear all throughout the days. And I wish that you will experience this from God as well while you're finishing, because it's not about, you're not finishing because you're so talented. You're not finishing because you want to be approved by people. You're not finishing because you just want to see it finished. You're finishing because you want to see that God has done for you. And even, yes, you will be hardworking, and God will be happy because you finished strong in Him and to glorify Him. 그래서 저도 저번 주에 이제 마무리를 하면서 기도를 하는 시간을 가졌었는데, 주로 제가 마무리하는 시간이 되면 되게 자괴감이 많이 들어요. 너무 달려와서 그런가? 너무 집중하다가 탁 풀려서 그런지 자괴감도 들고 좀 자책감도 들고 후회하는 부분들도 있고, 그리고 내가 왜 이렇게 열심히 했지? 하는 공허함도 들 때가 있어요. 근데 이번에 기도하는데 막 눈물이 나는데, 이게 자괴감이나 그런 자책감이 아니라 되게 안도함? 내가 있을 곳에 왔다라는 안도함과 감사하는 마음이 막 들면서 눈물이 나는 거예요. 근데 그때 하나님께서 너무 잘했다, 너무 잘했다고 칭찬을 해주시는 거예요. 정말 그냥 단순한 문장이었어요. 그냥 너무 잘했다고. 그래서 그냥 가만히 있는데 그냥 이렇게 토닥토닥 해주시는 것 같았어요. 근데 그 음성이 제 안에 정말 오랫동안 뿌리내리고 있었던 내가 성취한 것들로 인해 내 부모님이나 사람들에게 인정받고 싶었던 그러한 뿌리 깊은 욕구, 그리고 결핍 때문에 좀 문드러져 있던 그런 마음의 뿌리, 그게 무너지는 느낌이 드는 거예요. 그 한마디가. 그러니까 내가 평생 듣고 싶었던 말을 평생 못 들을 건데 하나님께서 해주신 거죠. 그래서 저는 더 정말 하나님 안에서 마무리하는 게 강하게, 정말 깔끔하게 마무리하는 게 이래서 중요하구나. 왜냐면 내가 내 힘으로 마무리했으면 의미가 있었을까요? 나는 하나님 안에서 예수 그리스도의 그 승리를 맛보기 위해 함께 그 하나님께서 일하셔서 부활을 일궈내신 그 승리를 느끼고 맛보기 위해 이 작업들을 열심히 해왔는데, 하나님은 나를 칭찬해 주시는구나. 하나님은 내가 열심히 그래도 방향성을 그렇게 잡고 나아간 것을 기뻐해 주시는구나. 이러한 칭찬받기 위해서라도 하나님의 칭찬을 받을 수 있다면 뭐 열심히 해도 전 나쁘지 않다고 생각합니다. 그런데 예수님의 멍에를 메고 하나님께서 하실 거라는 그 가벼운 멍에를 메고 나아간다면 정말 깔끔히 마무리하는 것, 당신이 지금 해야 하고 끝내야 하는 일을 마무리하는 것, 정말 저는 추천하고 기도하면서 강하게 또 깊게 마무리하기를 기도합니다. 오늘 5번째 세션, 마지막 세션에 소개할 마지막 작업입니다. 이 작업의 이름은 Risen Woman이에요. Risen Woman. 여태 이제 어두운 약간 남색 계열에서 약간 잘하는 듯한 그런 형상들을 많이 보셨잖아요.
그런데 이제 이 작업부터 이 바다 깊은 수면에서 이제 나오는 그 어두움 속에서 나오는 작업들이 시작되는 되게 중요한 약간 문 같은 작업이에요. 이 작업 또한 이제 라이자 킹의 Risen Man이라는 찬양을 들으면서 묵상하면서 작업했던 작품인데 오늘 우리가 훈련 속에서 우리의 작업에 깊이 있는 그리고 강하게 하나님 안에서 마무리하는 것을 묵상했는데 저는 이 신면에 우리가 계속 봐왔던 작업이 갖고 있는 그 어두운 신면 있죠. 그 신면 속에 우리가 하나님의 역사하심과 마무리하심, 그 끝내는 권세를 못 보게 하는 것들이 있단 말이에요. 어두움 속에. 그게 뭐 거짓말이고 사탄의 미혹함이고 사람들과 비교하는 비교의식이고 질투일 수도 있고 우리의 낮은 자존감이나 두려움일 수도 있고 우리가 완벽하고 싶은 완벽주의일 수도 있고 그 모든 것들을 이겨내는 그런 그 물에서 약간 파바박 하고 나오는 그런 순간을 묘사하고 싶었어요. So our last work for today's last session is called Risen Woman, and this work is kind of like a pinnacle of when the figures actually start to come out of the deep waters. Because the past works that we saw, the figures kind of surrounded by the deep, dark waters, and deep, dark waters represented the darkness and the unconsciousness and the traumas and darks that God hasn't encountered yet, or we didn't let God encounter yet. So in this case, when we decide to finish strong, Satan makes everything in our lives so we can stop, finish strong. So we can stop just working and let it go and give up and make thousands of excuses. So all the darkest points, it's kind of like deep waters are trying to drag us down from seeing the actual glory of God of finishing, how he finished everything on the cross. And this work was also meditated over Eliza King's Risen Man. That's why the title is actually called Risen Woman. And just like as I mentioned, it does metaphor risen man, who is Jesus. And Jesus is the only man who overcame death and who overcame sin, meaning who could overcome all the darkness that we encounter when we try to finish strong in our creative journey. And when we abide in God and when we trust and let go of that dark, deep waters that kind of lingers in our tails of our clothes, we can overcome because Jesus already did. So this figure kind of metaphors Jesus inside us, kind of breaking out through the death and darkness and seeing the new light. 그래서 사실 우리가 그 마음속에 있는 어두운 것들, 우리가 정말 하나님 안에서 강하게 그리고 깊이 마무리하고 싶으나 그것들을 방해하는 그 모든 것들을 이겨내는 사실 그 순간이란 말이죠. 왜냐면 그 어둡고 깊은 바다 가운데서 그 어두운 물 가운데서 이겨내고 나오는 순간이잖아요. 사실 예수님을 묘사한 것 같기도 해요. 그 능력이 우리 안에 있으니까. 그 승리의 능력이 우리 안에 있으니까 우리가 작업할 때, 창작할 때, 우리가 무언가를 만들고 하나님을 위해서 일할 때 마무리할 수 있는 능력, 강하게 finish strong 할 수 있는 능력이 우리에게도 있다는 것입니다. Some technical things. This is on a wooden panel. Again, I love wooden panels because they hold mixed media way better than canvas. Canvas kind of pushes in laterwards after time kind of goes on with layers and things that I put on. But with wooden panel, it doesn't go in. It kind of actually makes a reef kind of moving forward, especially like the fabric that I used here. And also wooden panel is great for, the plaster, and I think I used modeling paste too, that creates interesting texture that makes the figure more three-dimensional and represent more power. And
I don't know if you can see, but such texture and such skin of the wood is very rough and strong. Kind of metaphors like that moment that's kind of moving. It's a moment, but it's like that one point 1 second, like point 1 second. It's like the moment of a moment. I love the texture of, because this part, like here and here, it's not modeling paste, it's just wood. And I added little fishes, if you can see here, to represent that she was coming out of the deep waters, the dark waters. 이번에도 우드 패널에 작업을 했는데요. 사실 우드 패널에 작업하는 게 더 재밌는 것 같아요. 캔버스는 누르다 보면 계속 캔버스가 들어가고, 또 많이 겹겹이 믹스미디어를 올렸는데도 이제 들어갈 때가 움푹 팔 때가 있는데, 우드 패널은 그 있는 그대로 믹스미디어의 다양한 제가 쓰는 아트 이런 재료들이 이렇게 쓰는 대로 이렇게 나오고 레이어가 쌓이다 보니까 더 입체감이 드는 것 같아요. 또 특별히 이번에는 천을 사용해서 좀 이렇게 움직임을 많이 표현하고 싶었는데, 이 나무 패널이 갖고 있는 이 결이 좀 되게 예쁘다고 생각하거든요. 그 결이 되게 움직이는 이 순간이랑 너무 잘 맞아서 뭔가 그 결도 같이 움직이는 듯한 이런 패턴을 만들어 주는 것 같아서 일부러 이제 모델링 페이스트나 플라스터를 사용할 때 어떤 부분들은 이렇게 남겨놓고 그냥 위로 페인트만 칠하고 그랬습니다. 그리고 이제 작은 물고기나 벨루가를 그린 걸 되게 좋아하는데요. 그래서 이 형상이, 그러니까 어두운 신면에서 이제 나왔을 때 이렇게 약간 인어공주처럼 이렇게 신면에서 나오는 듯한 물이 막 흩어지고 그 물고기들이 막 이렇게 뛰어놀며 이렇게 놀라는 듯한 그런 그 순간을 표현하고 싶었습니다. 이 5세션을 준비하면서 사실 이 세션을 생각한 지는 그래도 한 1년 정도가 넘은 것 같아요. 정말 오랜 시간 기도하고 생각하고 기다리면서 준비한 세션이지만 다시 생각하면 생각할수록 제가 제 입으로 말한 것들은 많이 없는 것 같고, 어쩌다 보니 성령님께서 인도해 주셔서 생각나게 해주신 주제들과 저의 과정들과 또 그것을 묵상하는 가운데 제 창작물들과 함께 해주신 그런 여정이었던 것 같아요. 뭔가를 가르치거나 제가 알고 있는 노하우를 드리기보다는 저 또한 당신처럼 하나님과 함께 동행하고 있는 아티스트다. 그래서 당신이 당신의 골방에 들어가서 작업을 할 때, 하나님과 동행할 때 혼자가 아니라는 것을 알려주고 싶었고, 또 크리스천 아트라는 콘텐츠가 많이 없다 보니까 그런 콘텐츠를 찾는 단 한 사람을 위해서라도 이 콘텐츠가 도움이 되고 또 용기가 되었으면 하면서 이렇게 만들어 보았습니다. 한순간 한순간 또 세션 하나하나 다 봐주시고 또 응원해주시고 또 이렇게 댓글도 달아주신 여러분께 되게 감사드리고, 또 다음에 또 이렇게 무궁무진하기 때문에 크리스천 아트라는 주제는 또 들고 와서 함께 나누고 또 공유하여서 하나님과 더욱더 풍성하고 알찬 그런 창작의 걸음 한 걸음 한 걸음 나아가기를 원합니다. So this 5 sessions that I prepared was a prayer that I had for almost a year ago, and I waited for the right time and I waited for my heart to be prepared, and I am very surprised that I was able to finish strong for my last session. I didn't create these sessions because I wanted to teach somebody, but I wanted to create this session as a letter to somebody out there who's also a Christian artist, who is working in their own room, trying to create something beautiful for God's kingdom and representing the relationship with God, who is a loving Father. And I hope that my little journey that I had with God throughout these sessions could be an encouragement and could be a relief that you're not alone. And I believe that Christian art
is a field that is going to grow more and that God is preparing more for the future. And because I couldn't find much Christian art content either on any kind of media that I use, I wanted to go ahead and make a pioneering step that Holy Spirit spoke to me. And I hope this just small step could encourage you, that you would not give up and finish strong, making amazing works that until Jesus comes again. Thank you so much for walking with me for the past 5 sessions, and hopefully see you in the future again for more sessions of creating beautiful art in God. Thank you. See you in the next video.